Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya online tuition kita untuk pertama kalinya dengan eksperimen comparing alkanes and alkenes. Okay, sebelum kita tengok eksperimen alkanes and alkenes, let we recall back the six homologous series dekat dalam organic compound yang kita semua kena ingat, iaitu pertama sekali in, ein, all, oik, it. Yang mana in untuk alkane, alkin, alkyne, alkohol, carboxylic acid dan ester. Okey, untuk in dengan inilah yang kita nak comparekan, alkane dengan alkin. Okey, alkane adalah saturated hydrocarbon. Okey, kalau untuk alkin dia adalah unsaturated hydrocarbon. So, for saturated hydrocarbon, it will not undergo addition reaction. Okay, but for unsaturated, yes, it will undergo addition reaction. Okay, kita akan dan antara 3 eksperimen yang kita buat, nanti dia akan ada 2 eksperimen yang melibatkan addition reaction of alkene. Okay, kita tengok dulu eksperimen yang pertama. Untuk eksperimen yang pertama, kita nak compare their soothiness of flame. Okay, kejelagaan nyalaan api. So, soothiness adalah jelaga, kejelagaan. Jelaga tu apa? Hitam ni. Kita kena ukur tahap kehitaman color, warna carbon ni. Sebenarnya ini adalah carbon, soot. Okay, so this is the aim, problem statement, hypothesis and the variables. So, bila kita setting ni, pertama sekali kita akan tuangkan pour the hexane and then light up this hexane and hexene, burn it, kita akan bakarkan dia. Bila dah terbakar, kita kena letakkan filter paper di atas nyalaan ni to trap the soot produced, untuk kita perangkap soot yang terhasil. So, inilah dia punya prosedur dia. Okay. So, and then you have to construct a table. Okay, untuk construct table, you have to remember at the left side, here is your type of hydrocarbon. Which is in this experiment, we use hexane and hexene. Why we use hexane and hexene? Kenapa kita tak pakai ethane and ethene or propane and propene? Okay, just recall back the physical properties of alkane and alkene. Recall balik kalau awak ingat, the first 5 carbon of alkane and alkene is exist as a gas. Ingat, maksud dia ethane sampailah ke pentane, they exist as a gas at room temperature. Maksudnya kalau dekat suhu bilik biasa kita ni, dia wujud dalam keadaan gas. So it is difficult for us to do the reaction. Sebab dia dalam gas tak nampak, susah nak handle. So what is our observation? So kita tahu hexane less soot produce, while hexene more soot produce. Okay. So next, based on your observation, compare the sootiness of flames of hexane and hexene. So untuk A kita beritahu dia nak compare kan. So sootiness of flames for hexane, sootiness flame of hexane is lower than hexene.
Okay. Next, calculate the percentage of carbon by mass per molecule in hexane. So ingat how to calculate the percentage of carbon by mass per molecule. Okay, teacher dah beritahu sebelum ni kan, macam mana nak cari percentage of carbon. Tengok, how many number of carbon? 6. Carbon, relative atomic mass dia 12. So 6 times 12 divide with the molar mass of hexane. Okay, molar mass hexane. Kenapa molar mass of hexane? Sebab we want to find the percentage of carbon by mass per molecule of hexane. So, kita buat, kita akan dapat jawapan dia. Kita bandingkan sebelah sini. Okey, sambil teacher buat ni, awak pun sambil-sambil, kena sambil-sambil kira. Okey, molar mass hexane. Okey. So, sama-sama kira dapat berapa? Okey, sekejap. Teacher tekan calculator. Pastikan dalam bab ni banyak calculation. Calculator mesti ada sentiasa dengan awak. Jangan sampai tak bawa calculator. Kimia dengan calculator very close. Sangat rapat. So, you will get the answer. (83.72%) and for hexene 85.71%. So which one higher? So this one is higher. So we know that the higher the percentage of carbon by mass per molecule, the higher the sootiness produced. Okay. So kat sini state the relationship between percentage of carbon by mass per molecule. Okay, gariskan selepas perkataan the. Percentage of carbon by mass per molecule, underlinekan. In hexane and hexene, N. Selepas perkataan N, the sootiness of the flame. So maksudnya awak masukkan je ni. The higher, contoh teacher nak ambil the higher. The higher, the apa? Start dari sini. Start daripada sini ni. Yang kita ni kan ni. Ni. The higher the apa? Okay. The higher the percentage. Nombor satu ni. The higher the percentage of carbon by mass per molecule. Apa jadi? The higher ataupun the lower. Dalam kes ni, higher percentage, higher sootiness. So, the higher. Salin balik ni. The higher the sootiness of flame. Ni. Ini adalah nombor 2. Salin balik ni. Semua ada dekat dalam soalan. Okay. Itu untuk jawab soalan relationship. The higher the percentage of carbon by mass per molecule. Kalau awak nak buat sambung kepanjangan. The higher the percentage of carbon by mass per molecule in hexane C6H14 and hexene C6H12. The higher the sootiness of flames produced. Boleh juga. Okay. So next. Okay. Kita sampai eksperimen yang kedua. For the second experiment, we use bromine water. So what is the function of bromine water? Kita nak buat halogenation. Okay, kita nak buat halogenation, addition of halogen. So kat sini, our bromine water must in 111 trichloroethane. Why? To ensure the color of bromine water is more clear. Lebih jelas dalam 111 trichloroethane. Sebab bromine water ni asal dia adalah brown. So, kalau kita tengok nanti, the brown color of bromine water, bila dia react dengan hexene, dia akan jadi
jadi colorless. Why colorless? Because the bromine water, just now the bromine water Br already breaking down, pecah dah. So bila dia pecah, dia terputus, so automatic bromine water dah tak ada. Bila dah tak ada, brown color pun tak ada. Bila brown color tak ada, dia jadi colorless. So at this experiment, you will see hexene will turns the brown color of bromine water turns to colorless. Or we can say that alkenes decolorize the brown color of bromine water. So our aim is to compare hexane and hexene by using bromine water. So we know hexane is a saturated hydrocarbon. So bila dia saturated, dia tak akan ada tindak balas addition. So kita akan tengok nanti no change for hexane. But for hexene, yes, ada changes. Apa changes dia? It will decolorize the brown color of bromine water. Why? Hexene is an alkene. Alkene is unsaturated hydrocarbon. So bila unsaturated hydrocarbon, dia boleh undergo addition reaction with bromine water. Okay, so the procedure is just like the sootiness of flame just now. Yang beza dia, bromine water kita pakai test tube. Kalau kita nak buat sootiness of flame, kita pakai evaporating dish. Please take note this one. So pour 2 cm cube of hexane into a test tube. Add 2 or 3 drops of bromine water in 1,1,1 trichloroethane. Shake the mixture, record all observation and repeat steps 1 to 4 using hexene to replace hexane. So macam mana nak, first kali kena construct a table. So construct a table macam biasa. So ini adalah type of hydrocarbon. So ini observation. Okay. So hydrocarbon pertama hexane. So kita tahu tadi hexane, alkene, apa dia? Saturated hydrocarbon. So no changes. Ataupun the brown color remain the same. Ataupun does not decolorize brown color. Okay. So untuk hexene, decolorize the brown color of bromine water. Okay. Okay. Awak pakai pembaris ya. Okay, seterusnya kita tengok pula reaction with acidified potassium manganate yang ketiga. Untuk reaction with acidified potassium manganate KMNO4 solution, dia punya prosedur lebih kurang macam bromine water, just the difference is we add with acidified potassium manganate 7. The name of this reaction we call it as oxidation. Oxidation of alkene. Kalau awak ingat, untuk addition of alkene got 5 reaction. First adalah addition of hydrogen atau hydrogenation, addition of halogen ataupun halogenation, addition of hydrogen bromide, tak ada nama, addition of water atau nama dia hydration, dan last sekali oxidation of alkene yang mana dia mesti ada ke mana oksigen 4/ hilang. Dia mesti ada kehadiran acidified potassium manganate 7. Okay, so the procedure is same like test with bromine water. So observation dia pun lebih kurang sama. Okay, so kita buat. Ini type of hydrocarbon. So ini adalah kita punya
hexane, hexene. Okay. So what is our observation? No changes. Okay, untuk hexene, decolorize, kita kata decolorize the brown color of, brown pula, the purple. Nah, warna purple lah. Okay, the purple color of potassium manganate 7. Solution. Okay. So, ini observation untuk eksperimen yang terakhir sekali. So, kita sekarang dah bagi masuk discussion. Suggest 2 reagents that can be used to distinguish between hexane and hexene. Bila soalan macam ni, awak kena terus beritahu apa dia punya reagent dia. Okay. So, awak pertama sekali, dia baru explain. So, pertama sekali adalah acidic. Mesti ada acidic KMNO4 tu, acidic potassium manganate 7. Yang kedua, bromine water. Okay, why? Explain your answer. Your explanation adalah hexane, beritahulah dia punya penerangan dia. Hexane does not decolorize the brown color of bromine water. Okay, but the hexene decolorize the brown color. Brown color of the brown color of bromine water. Okay, let's see kalau explanation okay, yang kedua awak kena explain juga. Sebab tak muat, awak explain. Tulis balik, hexane does not decolorize the purple. Buat dua-dua the purple color of potassium of acidified. Mesti ada perkataan acidified. Kalau tak ada acid, eksperimen ni tak jadi. Mesti ada acid. Acidified potassium manganate 7. But the hexene decolorize the purple color of acidified potassium manganate 7 solution. Okay. So, kita tengok explain the difference in reactivity of hexane and hexene in terms of chemical bond. So, bila awak nak beritahu dia punya reactivity, of course lah awak kena bandingkan dia punya homologous series. So, macam teacher highlight kan tadi, kena cerita tentang situasi dia seorang saturated hydrocarbon ataupun unsaturated hydrocarbon. Kalau kat sini contoh teacher buat nombor 1, teacher cerita tentang carbon yang bonded to alkane, iaitu hexane. So, beritahu hexane is
a saturated hydrocarbon. Okay. That contains only carbon and carbon single bond. Okay. The addition reaction, so beritahu tentang addition reaction. The addition reaction does not occur. So when acidic solution, okay. So next explanation tentang hexene. Hexene is an unsaturated hydrocarbon. Hexene is an unsaturated hydrocarbon that contains carbon and carbon double bond. Okay. So, kat sini dia nak balance chemical equation, dia tak nak. Okay, balance chemical equation dia tak nak. Tapi kalau nak bagi juga pun boleh. Macam mana nak buat? Sebab hexene ada 6. Maksudnya dia akan jadi C6H12. Tambah, sini kena ada air, tambah 2 ejen pengoksidaan. 2 oxidizing agent will produce C6, so dia akan jadi C6H12 OH2. Okay. So sebenarnya dia macam hydration jugalah, dia tambah air, cuma dia buat 2 kali oxidation process. So sebab tu kita tak panggilkan dia sebagai hydration, kita panggil sebagai oxidation. Okay. So what is the operational definition of unsaturated hydrocarbon? Sekarang dia nak unsaturated. Kalau awak tengok, bila nak buat operational definition, awak kena beritahu during the experiment, what happened to unsaturated? What happened to the unsaturated hydrocarbon, which is alkene? What happened? So dia akan when bromine water is dropped into a liquid hydrocarbon, the brown color of water decolorize. Itulah maksud unsaturated hydrocarbon. Bila nak tengok maksud operational definition, OD kita mesti O, what you observe, D, what you done. So apa yang you observe, itulah tadi kita kata decolorize or not. Kita nampak dengan mata kasar kita observe what is being done. So apa yang kita dah buat, kita kata the bromine water ataupun tengok jawapan atas tadi, awak nak bromine water ke nak buat bromine water ataupun acidified potassium manganate solution. Okay, so what you done? So you beritahu when bromine is added. Itu yang apa yang you done. Awak tambahkan dengan bromine. Okay. So when bromine water is dropped into a liquid hydrocarbon, liquid into a liquid unsaturated hydrocarbon.
sebab dia tanya kat atas unsaturated hydrocarbon. Into a liquid unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon, the brown colour. The brown colour decolorize. Decolorize. Okay. So maksud dia unsaturated ni kat sini adalah alkene. Okay. So untuk yang ini saja. So teacher nak tolong tuliskan report. Naik sekolah nanti kena submit report untuk awak punya PKS. Okay, tu saja. Teacher harap tolong buat latihan enrichment exercise lepas ni. Sebab insyaAllah teacher akan buat rakaman apa jawapan bagi setiap soalan enrichment exercise. Okay, tu saja untuk hari ni. InsyaAllah jumpa lagi. Thank you for joining my online tuition class. Bye. Assalamualaikum. Allah.